Ronda na sa buong bansa ang Asenso. Ito ang pinagsanib na puwersa ng RPN Radio Ronda. Radio Corp Radio Asenso Nationwide. Nagpapa-asenso sa lahat ng Kapinoy sa buong bansa at sa lahat ng Kapinoy sa mang panig ng mundo. Ito ang Race Ronda Asenso Internetwork. Trabaho! Sa nagpadayong krisis tungod sa COVID-19 pandemic, daghang mga establishmento ang nanirado o daghang mga tao na wad-an og trabaho o panginabuhian. Apan higala, ani ang mayong balita alang kanimo. Ang Adventurers Multipurpose Cooperative ang nag-offer og daghang mga trabaho alang sa mga skilled workers o mga laborers. Ang bakanting trabaho mao ang mosunod: licensed civil engineer, safety officers, at least graduado sa bisan unsang 4-year course, og computer literate. Nagkinahanglan usab sila og duha ka site engineers, usa ka surveyor, 3 ka safety officers, 5 ka mga foreman, 5 ka leadman, 40 ka steelman, 30 ka welder, 10 ka TIG welder, 15 ka painter, 40 ka erectors, 9 ka mga plumber, 230 ka panday og mason og farm workers. Samtang nagkinahanglan sila og 340 ka mga laborers. Sila naghahatag sa saktong sweldo ug benepisyo alang sa mga trabahante subay sa nakalatid sa balaod sa Department of Labor and Employment kon DOLE. Susama sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, Healthcare, Insurance, Paternity o Maternity Leave, 13-month pay, SIL o uban pang mga mandatory benefits. Ang AMCOOP o sa kamatang kooperatiba kon service provider sa mga dagkong kumpanya o kini na pamatud-an na sa dugayng panahon o hangtod karon susama sa ilahang mga kliyente. Ang SIPABI kon Century Ventures Pacific Agri-Ventures nga nakabase sa Barangay Tambler ning syudad sa Jensen, fruit juice processing and canning nga adunay kapin 2,000 ka mga trabahante kon production workers. Dole Philippines Incorporated adunay 3,800 ka mga trabahante kon workers field maintenance and harvesting. Pelbest Canning Corporation 500 ka mga trabahante. JG Summit Holdings Incorporated, accredited partner sa Robinson Companies o ang partnership sa Department of Education kon DepEd Region 12 sa fabrication, supply, and delivery of tables and chairs sa nagkadayang mga tunghaan o uban pa sa Luzon, Visayas o Mindanao. Karon, nagadawat sila og mga aplikante aron matrabaho sa construction sa planta sa Banga, South Cotabato, gipanagihan sa biotech construction firm isip contractor. Alang sa mga interesadong aplikante, palihog isubmit ang application letter o biodata sa AMCOOP Human Resource Management Department Recruitment Team Adventures Multipurpose Cooperative, Munya Subdivision, Canary Road, Pulumulok, South Cotabato, or dial sa telepono numero 083-225-2989 or 0963-945-2100. Only shortlisted candidates or applicants will be contacted for interview or pagkikita kay Mr. June Corpus, AMCOOP General Manager. Daghang salamat. Taas nitong mga presyo, patuloy ang taas nitong mga presyo. Kaibigan, alam mo mga chismis! May bago na! Fan ka ba ng online shopping at food delivery? O baka gusto mo ng mabilisang booking na sasakyan kahit saan ka man? Takurong Express ang sagot dyan. Ang TAC Express ay ang local mobile app na pinagsama na ang lahat ng serbisyong kailangan mo. Booking ng motor, tricycle at sasakyan na for hire o rent. Meron pang online shop, grocery at butika. Maaari ding magpadala at magpa-deliver ng mga produkto. Siyempre, saan ka pa? TAC Express na. I-download ang TAC Express Google Play at i-enjoy ang local app with the local partners para sa mga katanungan. Magpadala na mensahe sa Facebook page ng RPN Jensen with hashtag TAC Express. Kaya kaibigan, mag-TAC Express ka na! Tak, 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 tak! Takurong Express, ang bagong local mobile phone app. Mag-Takurong Express na! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DX General Santos, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mas tudong lakas,
Radio Ronda Nationwide. Oras may gala sa RPN Double DX Jensen, alas 9:05 sa buntag. Magmabinantayon, ayaw pagduwa-duwa. Kung ang imong nakita sa'yo, ipaibaw o isumbong sa programang Sumbong Ug Reaksyon. Sumbong Ug Reaksyon. Usa ka programang buhatag ug katinawan sa mga pangutana katubagan sa inyong mga pagduwa-duwa. Sumbong Ug Reaksyon. Kauban si Ronel Vigorio o Chris Ligaspi. Dinhi sa RPN Radio Philippines Network Jensen. Sumbong Ug Reaksyon. Gikan Lunes hangtod Biyernes. Matag alas 9 sa buntag hangtod alas 11 sa buntag. Sumbong Ug Reaksyon sa RPN Jensen. Ug karon aniya ang inyong mga anggol. Sumbong Ug Reaksyon. May gala may buntag na usab og welcome sa atong pagpanaguban Sumbong Ug Reaksyon diri sa RPN Double DX Jensen. Good morning mga tigpaminaw. Ilabi na sa atong 26 ka barangay diri sa Jensen. Og sa may gala sa Tibok South Cotabato sa lalay mga dapit maabot atog pagsibya. Good morning ninyong tanan og welcome na sa may gala karong buntag kutob alas 11 ha. Sa ato pagpanaguban Sumbong Ug Reaksyon. Dari sa RPN Double DX uban sa iyong higalas kangina Ronel Vigorio og karon da Chris Ligaspi wa pa siya padulong pa to diri basig na traffic kay kada panahon about ang diri Jensen traffic na pero arang-arang na lang gamay no nag-clustering medyo luog gamay ang downtown ron kining clustering og nag-number coding may gala sa mga sakyanan og kadto mga tricycle may gala murag di pa pasudlo diri sa atong downtown area kung dili nila cluster anang adlaw nga mo sulod no diri sa atong syudad. Adlaw Martes og pizza 8 sa bulan sa September tuig 2020. So may buntag sa tanan sa mga nag-birthday day karong adlaw, happy birthday. Og of course sa ato mga occasional may gala social distancing ha. Dili dasok, dili kuan diha kanang sobra kadaghan bitaw sa usa ka area, palengke, mga mall. Sa atong Peaceport karong buntag, sayo pa kay sa buntag may gala nakita na to sa mga picture sa ato mga karonda samtang naa diha sulod. Diha sa may entrance, grabe parting guuta sa mga tao. Guot ang mga tao may gala sa Peaceport sa may entrance. Pila wa na nag-observe og social distancing pag na makasulod na pug kuno may galas Peaceport ya sa may entrance na guard na gate din ha pag makasulod na kapila na pug ka padulong dito sa sulod sa Market 1, Market 2 or Market 3 diya sa atong Peaceport no sa ikatulong adlaw ron sa pag reopen human nga gi-lockdown ang Peaceport sa sulod sa upat ka adlaw. So man karon ang sitwasyon unta may gala ang atong mga authorities tanawon na nagmaayo diha no tanawon nagmaayo nga dili magdikit ang mga tao kay diha rabag gikan ang katong ginatawag nga nagpositive sa COVID-19 diyan napita sa atong Peaceport natoy mga reported nga nakabsan sa kinabuhi ang local transmission kung dunay epicenter may gala pinakasentro mao nang diyan napita sa may Peaceport area. Muna nga dapat bantayan og maayo ang atong Peaceport. I-observe gyud ang social distancing. Dapat tanan naka-face mask, naka-face shield, naay hand sanitizer, naay mga alcohol, uban pa nga mga health protocol nga dapat tumano nato para dili kuyanap may gala ang COVID. Sa Pikas Gabahin, kagapong adlaw 61st foundation anniversary dinapita sa may Barangay Mabuhay. May buntag diya sa Barangay Mabuhay kang Barangay Kapitan May Buga. Good morning diya Kap. Mga bisita kagapon sila sila kining Congressman Bobby Pacquiao sa kining Family Party List representative si City Councilor Ojok Acharon og maragmaro man tay mga bisita kagapong adlaw. Dunay Thanksgiving, dunay misa, dunay gipahinungod nga pagampo ang pari mahigala sa pipila ka mga projects nga
gipasalamatan kagapong adlaw atol sa Thanksgiving og 61st Foundation Anniversary sa Barangay Mabuhay ning aton dakbayan. Natay mga interview kang Kapitan Buga, kang Barangay Kapitan Buga, no? Katong usa ka barangay kagawad dito. Og interview na to kang number 1 City Councilor Jose Orlando Ojok Acharon nga nahimo pong bisita kagapong adlaw dito sa Barangay Mabuhay. Natay interview at ipadungog karong buntaga. Og sa pikas kabahin, dogan sa mga balitang impormasyon karong buntag mahigala sa ato gadakbayan. Regular session sa Sangguniang Panglungsod. Nagplano may galang konseho nga dili na magpahigayon og physical appearance or personal appearance sa mga konsehal diya sa Sangguniang Panglungsod samtang magpahigayon og sesyon. Posibleng ipahigayon na lang ang sesyon via Zoom. Zoom. Pero maragi na perfect pa may galang nila ang sistema sa paggamit sa kining teknolohiya may gala para mag-Zoom session sa Sangguniang Panglungsod. Pero karong adlaw atol sa regular session nila karong buntag karong tiyon ang atong i-live diri sa ato ag program, no? I-live na to diri. Kuan pa ni physical or kanang personal appearance sa mga konsehal diha sa Sangguniang Panglungsod karong buntaga. Unsay mga isyog hisgutanan atagin niyo may gala diri sa RPNWDX kay ato ni tagag pagtagad ag atog cover may gala via live online ang sesyon diha sa atong Sangguniang Panglungsod. Oy, regular session po may gala sa Sangguniang Palalawigan sa Sarangani Province karong buntaga. Maningkamot ta makakonect po dito sa Sarangani Province, no? Og unsa pod ang kuan dito katikaran sa sesyon, regular session diha sa Sarangani Province. Of course gipangunahan ni Vice Governor Elmer Di Peralta, mga board member diha. Of course ang atong gobernador sa probinsya Sarangani Mahigala, good morning. Busy po karon sa pag-atiman og unsay mga gikinahanglan Mahigala diha sa probinsya Sarangani, ilabi na ang pagpugong sa pagkuyanap sa coronavirus disease 19 og ang kabahin sa pagpugong mahigala sa pagkuyanap pod nining ASF kon African Swine Fever, sakit sa mga baboy na napita sa maog lugar sa probinsya sa Sarangani. Og balita pod mahigala gikan sa Davao Occidental ato paningkamutan nga makuha ang impormasyon karong buntag. Ang Davao Occidental pinagi ni Karonda Jet Torimotsa. Siguro ato ning unahon may gala si Karonda Jet o unsay katikaran dito sa Davao Occidental karong buntaga para masayod ta labo na sa pagbisita ni NCIP Secretary Alin Kapuyan kagapong adlaw dito sa Davao Occidental sa Don Marcelino in particular, no? Don Marcelino Davao Occidental kay dito ang atong sekretary mahigala sa NCIP National Commission for the Indigenous People dinapita sa may Davao Occidental ning bisita kagapong adlaw ang atong NCIP secretary. Unsay mga good news, unsay mga balita mahigala nga angay nato masayran sa pagbisita sa NCIP secretary Alin Kapuyan diya sa may probinsya sa Sarangani, sa probinsya sa Davao Occidental kagapong adlaw. So mo report ang atong kauban si Karonda Jet Torimotsa, no? Uy, naputol man. Si Karonda Jet Mahigala Torimotsa mo hatod og report karong buntaga Mahigala og unsay dugang katikaran gikan diha sa Davao Occidental. So ato dawaton karon Mahigala ang report, murag na siguro sa linya si Karonda Jet Torimotsa. Yes, Karonda Jet, good morning. Okay. Yes. Kaya lang kayo, ha? Yes, Karonda Jet, good morning. Uy, naputol. Naputol, no? Okay, kaya lang. Okay, dahil lang. Itong ginatawagan may gala. Yes, Karonda Jet Torimotsa, unsay balita? Diha sa may Don Marcelino, Davao Occidental sa pagbisita sa NCIP secretary. Go ahead, Karonda Jet. Ako lang tawag. Yes, Karonda Jet. Wala man. Tempa, lang kayo ha kay Kwan.
Para masayod ta may gala sa mga impormasyon dito. Sa mga kinahanglan masayran na to. Nawala yang audio. Bita. Okay. Nana. Nasa linya. Yes, Karonda Jet, good morning. Yes, usa ka asawa giunay sa pagpusil sa iyang kaugalingon nga bana. Perting pataya sa usa ka makaluoy nga asawa nga giunay pagpusil sa iyang kaugalingon nga bana. September 6, 2020 kasamtangan kagahapon adlaw lamang alas 11 sa kagabion. Ang suspetsado nga bana nga nakahimo pagpusil patay sa iyang kaugalingon nga asawa na ilang na usa ka primo dumalat 25 anyos, usa ka maguma ug nagpuyo kini sa may sitio Kunalom, Barangay Dalupan, lungsod sa Don Marcelino, nining probinsya sa Davao Occidental. Kang kansa ang biktima nga asawa nga nailang nga usa ka Herminia Lataban Dumalat, 23 anyos, adunay duha ka anak nga gagmay pa, usa ka housewife, nagpuyo lang gyapon sa nasampit nga dapit. So wala pa sa gipahigayon nga investigasyon sa Don Marcelino Municipal Police Station pinangunan ni Police Captain Sharon Shalana uban sa trupa niini. Na sayran sa gipahigayon nga investigasyon nga kining maong nga bala mibuto sa lain na usab nga gabi nga sa gihapon hubog ilalom sa nakabasdak nga bino kun lango gi sa makahubog nga bino alas 11 sa gabi. Mohinungdan nga nag-away ang duruha tungod kay napuno na ang asawa matod pa nga halos kada gabi moabot hubog. Mauna nga asawa uban sa kasuko mitambag sa iyang asawa nagkanayon nga hunungan na kanang imong pagkap palahubog. Matod pa unya tungod niya lang pulunga mo'y nakapaulbo sa kaspa sa maong nga bana ug walay dagang langan gipusil ang iyang asawa tumong sa dughan niini gamit ang usa ka kumit shotgun kun locally nga surit o resulta kini sa mga kalit nga kamatayon sa usa ka makaluluoy nga asawa. So wala pa sa silingan o sa eyewitness nga nakakita gayon. Human sa mga pagbuto sa dihang iya lang na po sila lang iyang asawa, iya pa kining gitabang o mingon pa kini nga tabangan na to akong asawa dalog ospital. Apan sa ding natanawan niya nga pakal gid ang dughan ni mo inaigo, bakit nga ang bana ni sibat kini ngadto sa kakahuyan nga bahin sa mong sitio Kunalom, Barangay Dalupan, Don Marcelino, Davao Occidental o gipahigayon ang hot pursuit operation sa tropa sa kapulisan kauban sa mga bipat sa mga barangay apan pakyas kini nagpabilin nga atlas kagahapong adlaw. Ang patay nga lawas sa biktima nga asawa na kini sa palimalag yatiman sa iyang mga gitawag o mga yatiman kini sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Apan karon sa wala pa nato madawat ang tawag gikan sa atong sibiyanan din na karon daron ako among na monitor lalo kayo sa mga kadunggan among na monitor nga ang maong bana napalgan kini nga patay. Tungod diana karon lang bukag karon tungod ana mitawag usab ako dayon sa kwerpo sa kapulisan sa Don Marcelino Municipal Police Station ug gikaistorya ko ang investigador nga matod pa ang usa sa mga opisyal nga police officer ug nagkanayon tuana na monitor na po nila ug gani ang tropa sa investigating team tuana po niadto na usab kini paingon dito sa Dalupan tungod kay dili man ni siya matagna kung gipatay ba kini o nagpakamatay ba kini. May bawaan kini kung adunay progress report na to niyang hapon na okay. Basta kay kumpirmado nga nakita na napalga na nga patay ang bana nga mipusil niya itong aging gabi sa iyang asawa o napalga na iyang lawas karon na patay na usab karon na ron. Okay. So salamat karon da Jet. Unsa po'y balita bahin ato pagbisita ni Secretary Alin Capoyan sa NCIP diya sa Don Marcelino? Yes, sa pikas nga bahin karon na ron sir ang Malampuson na natigayon kagapong adlaw ang gitawag og NCIP, NTF, LCAC, and IP Communities Consultative Meeting. Din ang pinasidunggan na bisita o pinasidunggang mamumulong walay lain mao si NCIP Secretary Alin Arat Capoyan. Kagahapong adlaw ubay-ubay sa mga departmental heads ang kagahapong adlaw di na lang natin mention kay halos talang departmental heads dining probinsya sa Davao Occidental na kini tungod kay gabahin kini sa maong pagduaw sa maong gitawag og cabinet secretary ni Presidente Roa Duterte. Nausap kagahapon si Atty. Agyo ang regional director sa NCIP ug nausap kagahapon ang provincial Davao Occidental NCIP director na si Atty. Leonor gali mao pa
kini ang master of ceremony og nausab kagapon ang labing kabaga nga mga gitawag og trupa sa mga military men o backup usab sa mga PNP men tungod kay mismo nasayran lagi sa mga katawan kagahapon nga dili lamang dahil siya usa ka NCIP secretary at the same time siya ang gitugod giappoint gitahasan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte tungod kay Cebu og takdo sa iyang katungdanan ngadto sa grassroots of our society. Siya ang national director sa gitawag og ILCAT program. Kini programa karon sa atong presidente o sa AFP kining pakigbatok usab pag-counter usab sa mga gitawag og mga rebuilding komunista nga NPA nga naa karon naglihok sa kapatigiran. Mao di ina nga natubag ang pangutana sa kadaghanan, balik ko nako, natubag ang pangutana sa kadaghanan nga una-una nganong inani siya ka close guarded, ilabihan kadaghan sa mga Marines, masundalo kagahapon o gipalibutan gayud ang tibok winyo tungod di ay kay importante usab di ay kayo gawas di ay nga siya kani usa ka retiradong general unya nahimo na karon NCIP secretary mao di ay kay siya man pud ang gitugyan lagi as a national director nining LCAP program nga programa ni Duterte o programa balikon ako sa atong Armed Forces of the Philippines. Kagahapon nihatag usab og mensahe naturalmente ang mao nga Alin Arat Kapuyan o sa iyang mensahe wala niya kalimti ang pagpasalamat sa mayor tungod kay sa ika-74 ka mga probinsya nga ilang giduaw nga gihimuan niini mao nga consultative meetings being the national secretary of the NCIP, national director of this LCAP program of our present government. Nagpasalamat usab siya sa mayor tungod kay pangaran usab ang Don Marcelino tungod kay out of the 5 municipalities of Davao Occidental ang Don Marcelino mao mikas ni gitawag og nagpasalig nini sa venue maingon man sa gitawag accommodation sa palihutol lansing niya higayuna di nagpasalamat usab ang maong sekretaryo og sa mensahe usab ni mayor nagpasalamat usab siya tungod kay wala niya dama nga mismo nagtuogan ni si mayor nga ang wanira mao ang regional director sa NCIP si Atty. Agyo apa nagpasalamat siya matod pa ni Mayor Michael Maria na in person na gidari ang mao nga retirado nga general nga karon mauna ang NCIP secretary national secretary sa gitawag og si Alin Arat Company Arat Kapuyan yung gitambungan kinilagay sa 10 ka mga dato dito sa Jas 5 ka mga dato sa Sarangani o tanan nga mga dato dinhi sa gitawag og Don Marcelino mao ang nahitabo nga tapo kagapon apan sa atong pag-obserba padayon nga gimintinar gihapon bisan sa kadaghan apan gimintinar gihapon ang gitawag og physical distancing ug ang wearing of mask kagahapon adlaw Ronda Ronel. Okay, salamat kayo ka Ronda Jet sa imong report na napita sa may Davao Occidental. Good morning. Yes, nalo ka din sa lungsod sa Don Marcelino, gikan din sa probinsya sa Davao Occidental, reporting live sa RPN Double DX sa General Santos. Kini si Karonda Jet, Jupiter Inok Tulimot sa Maayo, ug malipayong buntag kanyang tanan sa pagkakaroon. Adios! Okay, good morning. May buntag Karonda Jet. Moto may galang balita gikan sa Davao Occidental ang pagbisita sa sekretary sa National Commission on Indigenous People, Secretary Mahigala si retired General Alin Kapuyan og siya pod ang Executive Director sa LCAC. Kining pagbatok sa insurgency problem or pagsulbad sa insurgency problem, pagpasurrender sa mga naglihukan sa ibabaw, ilabi na sa kanagitawag nato mga CPP, NPE, NDF, in partnership of course Mahigala sa local government unit, sa mga nagkadayang LGUs, mayor, gobernador o uban pa Mahigala nga kundiin gisuportahan ang programa ni Presidente Duterte batok sa insurrection or insurgency sa tuag nasod. So salamat kay sa detalye sa balita. Gikan kang Karonda Jet Torimotsa gikan sa Don Marcelino, Davao Occidental sa maong nagmalampuson nga pagbisita ni Secretary Alin Kapuyan diha sa Davao Occidental. Mga higala doon natay 25 minutos ka nagkalabay ang alas 9 buntag sa ato ang programa Sumbong Ug Reaksyon dari sa RPN Double DX Jansan. Atong ginahulat may higala ang signal na gikan sa sangguniang palungsod para ato makita og magsugod na gyud mahigala ang ipahigayon nga regular session sa sangguniang panglungsod karong buntaga, no? Of course,
with the observance of health protocol diha sa sangguniang panglungsod. Karong buntaga mahigala ipahigayon ang physical or personal appearance sa mga konsihal para sa moong ipahigayon nga regular session. Wa pa sila yung signal, no? So wala pa, samtang wala pa yung signal mahigala, atong gibisita kagapong adlaw ang Barangay Mabuhay, no? Good morning diya sa taga Barangay Mabuhay. Gipahigayon ang 61st foundation anniversary sa Barangay Mabuhay. May buntag diha sa tanang taga Barangay Mabuhay. Good morning po. Okay, so atong ginahulat may gala. Wala pa'y signal sa live streaming sa sangguniang panglungsod. Ato saning ipadungog ang atong interview kagahapon kang kang number 1 City Councilor Ojok Acharon. Atong gi-interview kagahapon diya sa Barangay Mabuhay kay dito siya nato may gala na sayra nato nga murag potential gyud kay ning Barangay Mabuhay og matuingon ni kagawad Ojok nga kay daghang mga subdivision na mga mga bag-o o mga dagkong projects karon nga gipatuman diya sa Barangay Mabuhay. So atong paminawon si kagawad Ojok Acharon. Yes sir, actually ganiha mga 9:30 no, after the mass napo diri si Kong Bobby no Pacquiao. Nagkaabot mi diri tungod kay blessing of not only 61st anniversary celebration but also the blessings of daycare centers in different paroks, no, and barangay Porok Hall dito sa Duckville. Siguro mga tulok daycare center ug duha ka Porok Hall ang panginiha, and including also katong gym nga sa gymnasium. Moto isa po to. So muna nato makita no ang maski nato sa pandemic ang gobyerno galihok para po sa mga kinahanglan sa atong mga katawhan, labi na sa atong mga kabataan. So atong pasalamatan si Kong Bobby Pacquiao o sa leadership sa atong kapitan o sa tanang barangay officials diri sa Mabuhay, headed by our Kapitan Buga. Unsay potential sa Barangay Mabuhay nakita niyo? Actually, mauta natong gisutan karon because of problema sa mga kayutaan, no. Last week to amo nang gihangyo ang city planning to give us ang sanggunian, to give us the delineation survey between sa katong LC map 700 o ang katong area sa Board of Liquidators para mabala na mo kung asa itong dapita kay sita o mag-approve so any mga mga subdivision patakabalo kung that is inside the Board of Liquidators area. Like for example sa atong city hospital na to, ang likodan na murag na sa Board of Liquidators. So murag nga na mong nga gitanaw, so nagpaabot mi sa mapa nga isubmit to sanggunian regarding that matter. Kay murag ang Barangay Mabuhay, daghan kay mga bagong subdivision. Yes, no, parehas sa San Isidro. So mao ni siya ang daghang subdivision San Isidro o ang Mabuhay. So mao na atong gina-develop o labi na kay naa na diri sa Mabuhay ug San Isidro pod ang atong katong circumferential road and another circumferential road eventually karon murag ongoing pa ang cementing of roads dito sa unahan, sa taas, no, going to Pulimpog o magawas dito sa Upper Labay Highway, patong Davao.
So naay-laing kuan so comparison road pag si babaw pa. Ang Fishport abri na sila, reopen na sila after 4 days of kana shutdown. Unsay tanong nimo? Safe na ba ang Fishport? Actually, wala man gyud safe karon. Except lang kung ang mga tao Fishport, mo-cooperate dili pa lang safe gyud yun. sa atong rules and regulation nga i-follow lang gyud tong ginahangyo sa atong syudad o sa gobyerno nga atong social distancing, minimize going out of your house. Wag to lang gyud ta, magawas lang gyud ta kung naay mga importanteng mga kinahanglanon, no? Ingana nga mga butang kinahanglan mo follow ta. Kaya uban man god dili mo follow kundi magsilag suroy-suroy, no? Ang ako lang untang ginakuan ang kuan mo sa fishport ang usa ka mga problema ang dili ang fishport itself kundi ang katong gapalit gikan sa gawas. Mo to atong kanan mo to atong. Oo. Pero anyway, murag karon ila namang giusob ang process na kinahanglan na anay tanang medical certificate man siguro. Kana nga concern about medical kay igo ra kuno i-thermal scan then tagaan dayon og fit to return to work sa Fishport. Dili ba delikado ra wat? Delikado gyud kay nga namang mawala gina kay labi na karon nga napugig batian nga either murag dili na po daw kuan kay bakterya na po daw ang COVID na to. So duwa ta kabalo kung murag tanaw pa nato na kung unsa ba na legitimate nga ano news. So kinahanglan gyud careful lang gyud ta. Palo Yan, mag-amping lang yun. Diha sa ato may galag Fishport karong mapanahon na. So ato nang i-check og unsay katikaran diha sa regular session sa sangguniang panglungsod. May gala dirita sa kuan agi sa Facebook. Kay nagsugod na may gala murag na privilege speech si City Councilor kuan no. John Lagari. Atong paminawon karon may gala ang sangguniang panglungsod regular session diri sa Jansan. Kuan kining karong buntag. So atong paminawon og unsay mga hisgutanan, mga importanteng topic may gala nga angay natong hisgutan. Mayor ang panungkod of Jensen, Honorable Sumbong Lagari. Thank you. Sa ang Chamber of Commerce na ang ilahang guest karon no. Si Presidente Elmer Catulpos. Well, if there are no questions, Mr. President, I just want to say that thank you very much, Sir Elmer, no, for in a way gracing our session today, and for contributing also to how this new normal should be conducted. And I think this is one way of doing it, because if truth be told, we are at a crossroads in our in a way, in our session here, because we do not know how to conduct this session with the presence of this COVID now more than ever, because of the rising effect of the COVID-19. So thank you, Sir Elmer, for giving us this new norm of you being there and us here listening to you. But I think we can very much learn from you. So, Mr. President. The Honorable Casabella may have one question to the... No, this is not a question, Mr. President. Okay. Go ahead, Honorable I Casabella. would just like to make I would just like to give my observation regarding this gentleman who happens to be my inaanak. Mr. President, Hinay ang I audio can ni Kagid recall, Mr. Kasubuenan. President, during the time when Mr. Elmer Catulpos and his wife Chelsea was so downhearted because he lost his job. And he told me, Nina, mahirap pala ang buhay, walang trabaho. You know what I said? Alam mo, Ehado, may kasabihan tayo, when one door is going to close, there will be more doors to open. And exactly, I told him that. And I said, one day you're going to be rich, maging mayaman ka. Indeed, it happened. It's because of his humility and hard work. At this point, I'd like to congratulate Mr. Elmer Catulpos and Mahihada Chelsea
for the visit that they put up in General Santos and their contribution to General Santos. In fact, right now, as part of its expansion, it's constructing a building in Mabuhay Road, where I think that will be his main office. And at the same time, last week I have visited Brigada. They're now expanding his main office sa Brigada, which located in San Isidro. And I told them, mabuting hindi kayo apektado as far as the COVID pandemic is concerned. And the staff told me, kasi ma'am, essential product, lahat ang deal ang Brigada. And so I said, so what are you doing now? Sabi ng mga staff niya, kung meron kami mga sipon, meron kami ubo, immediately we are taking Brigada products, Mr. President. I'd like to thank also Mr. Katulpos because I think that was a year ago when I was tasked to do a little model and especially the product on all women, in spite of the age, we can still be strong, we can still do yoga, and I thank him for that, no? Yes, and I thank him for that because until now, I'm still alive and kicking. Thank you, Ricardo. I may congratulate you for your contribution to the city of General Santos. And as I said, and I will remember and never forget, one day maging mayaman ka. Today, you are now a millionaire, and yet you are still humble, no? And you are healthy, and you are so generous to the people of General Santos. Perhaps that's the reason why that is a part of your success. Congratulations. May your pride increase. Thank you, thank you. The Honorable Nunez is recognized. Thank you, Mr. President. I cannot really afford not to say something about this guy because I had seen how he had grown on. And he's a self-made man. He was not born with a silver spoon in his mouth. Yes, you look at him today, and one thing that I had heard about him from his own employees is they would like other employers rather to emulate. Is when Brigada grows, the whole employees also will grow along with them. Ibig sabihin, kung ano ang pag-asinso ng Brigada, sumasama ang mga laborers, ang mga employees sa pag-asinso. So that would be a very good example para sa mga nag-i-employ ng mga tao na huwag kakalimutan yung kanyang mga maliliit na tao. I've heard that not from him but from the employees who are hired by Brigada. And to me, being the wife of a former labor leader, the late Sumbong Ug Reaksyon, I really salute you and join my hat to you and your wife for what you're doing to you and giving employment to the people of Del Santos City, but not only employment, but something which is unique. Again, may I repeat what my good Gumarian said, may your pride increase. Gayahin ka sana ng maraming employers dito sa city. Thank you. Thank you, Honorable Nunez. Honorable Lagari. If there are no more questions, Mr. President, I just want to say a few words. First is that, as I was listening to the prepared video, I had made all the impressions about this man because in truth, Mr. President, we never really had a very personal or close engagement with each other, but I just heard so much about this man, Mr. Elmer Catulpos. But now I realize that why he made it in life. He has great Mr. Honor, Your Honor. And I heard from somebody that people who have grit, they're able to bounce back immediately. And the one common thing about these kinds of people, the really successful people in life, those who really made it, some from rags to riches, is that they have the obsession for the potential. Because even in times of crisis, they can see what is possible, Mr. President. And I could see it in the eyes of Mr. Catulpos. And in fact, I'm learning a lot from this man, one of which is this feedback looping strategy, which is that
the government, be it the local or the national government, should be able to listen to its people. And it's an iterative thing. It's a continuous thing because it never really stops. In fact, the word communication, it comes from the word comunicare, which means to share. So there's really no communication if only one person is talking and the other is not listening. And what comes to mind, just to make a vivid Si example, Kagawa Mr. John President, is Lagari ni that Megala nasa rostrum. one of my colleagues here said Nag-avail that sa iyahang the privilege Philippine speech, Medical Association privilege hour, has been diya sa asking sangguniang for an panglungsod. audience with the local government, but some of us are simply dismissive to this until we had this 20 cases last Sunday, and still the PMA is wanting an audience with our local government. I think it is our obligation as city officials to listen to them. May kay klaro na kayo ning microphone sa rostrum. Feedback looping strategy Okay na strikes kayo. me. So again, thank you, Sir Elmer. And Mr. President, I said that for the last 4 availments of this privilege hour, I invited people from the agricultural sector. And now my thrust will be to the trade and business, starting with Mr. Elmer Catulpos here. And our next 2 speakers will also be coming from the business sector. So with that, I'd like to thank each and every one. For that, the Honorable Tindido is recognized who wants also to say just one word, and then after that, Honorable Blando. Ano maning mas hinay naman ang microphone po sa ang microphone sa presiding o katong sa ubang council mas minghinay na po kaysa microphone sa rostrum. Di ginanan ninyo mabalanse niya. With the business climate thing. Okay. Nangutana si Kagawa da Tindido kang Prexi Elmer Catulpos sa brigada o sa Chamber of Commerce diri sa General Santos City. Kailangan natin baguhin or meron ba kayong suggestion na kailangan natin i-introduce para hindi mahirapan yung mga taga-Jensen with this new normal right now? Good morning, Honorable Atendido. Thank you sa question. Supposedly last week, after pinalabas yung EO 42, palabas sana yung Chamber of Commerce and Chamber ng position paper, and meron tayong mga suggestions. We had this meet with the principal of the mayor's office and na-address mga concerns natin. Nagkaroon ng mga amendments yung EO 42, and we're happy na most of our issues and concerns talagang inaknan ng executive branch ng ating mayor. And siguro yung mga suggestions namin writing, pwede namin padala din sa council para at least baka pwedeng makonsider yung ibang mga suggestions namin. If okay sa inyo. Yes, that would be okay. Thank you very much, Sir. Thank you, Honorable. May I first acknowledge the Honorable Blando and then the Honorable Gapan. Yes, go ahead. Thank you, Mr. Blando. President. Good morning, Sir Ermed. Good morning, sir. Palangga kita sa Ginoo ba? So, nalipay mi tungod kay nakakadiha, no? Di mi matingala kung anong gipanalanginan ka sa Ginoo tungod kay you are a God-fearing person na napinalan ka sa mga butang gagmay ug sa dagko o salamat sa Ginoo ana, out of which kanang imong padayon nga dako kay natabang, no? That you have contributed a lot in the city of General Santos. One thing is katong manpower, mga trabahanti nimo nga nagpabilin in this new normal with the VUCA world that we are living right now, na pasalamat mi, no, sa imuha tungod kay especially being alawag ninyo na nakay iputat dito ng mga brigada pharmacy katabang ginagdako. So padayon sir kay magtinabangay ta tabangin ang lokal nga panggobyerno in the city of General Santos kay pinatukaya, and with you being in the business sector na wala pa na nato ning challenge na atong atubang karon pinagi sa tabang sa grasya sa Ginoo. Once again, congratulations and thank you very much. Thank you, sir. Kagawad Blando. Yes, Thank you, Honorable Blando. The Honorable Gapan. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Mr. Elmer. Well, actually, I'm one person very happy with what happened to Mr. Elmer. Before I left the politics,
way back in the early 2000s, I used to be his lawyer when we were still a small-time radio announcer. I think it was Bongo Radio. So, RMN? I forgot the radio station. If I remember right, may kaso siya noon na libel yata. Parang libel. Ang nangyari ngayon kay Mr. Elder is he is an epitome of hope, inspiration for all of us. So, masabi ko lang kay Elder, I'm very, very happy for you. Thank you, Honorable Kapal. Okay, so I'll take this for you. Mr. Chair, in addition, The Honorable Aprendido, is still available? I would also like to take this opportunity to thank the chamber, especially for the information of my colleagues. Nag-donate kayo ng 1,000 beds for the COVID-19 patients. Of course, may donor kayo, and I don't want to divulge who, but that was given through the Chamber of General Santos City Chamber of Commerce. Thank you very much, sir, sa tulong na binigay ninyo. Thank you. So again, thank you very much. Honorable Gary? Just one last rejoinder, Mr. President, because of the discussion earlier. I remember that the General Santos City Chamber of Commerce also has submitted its statement embodying all the suggestions and recommendations that the local government should act on. And there were about five major suggestions and recommendations. But one thing that I remember is that the access to finance programs of the city, such as the Business Enhancement Support Trust Program, which was authored by Councilor Kongson and I. And there was a 5% interest rate on that loan. But because of this pandemic, the General Santos City Chamber of Commerce is requesting the city to make it 0% instead, the interest rate, Mr. President. And that should help our small and medium enterprises as well as our cooperatives. And just want to rest assure Mr. Elmer that the city government has both ears listening to even the Chamber of Commerce and of course to all our people. So with that, Mr. President, I'd like to thank everyone for the time given us and more power to the General Santos City Chamber of Commerce. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Elmer Catulpo. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. So, we're done with the first speaker. Now go to the Honorable Gapal. We're still on. Thank you, Mr. Chair. Before I would proceed to the privilege speech that I prepared for today, I'd like to take this opportunity because we don't want to disturb some people, especially one of our guests. City Councilor Jingakal may gala mo avail sa second privilege speech, privilege hour karong buntag sa 47th regular session sa ato aga sangguniang panglungsod. ABS-CBN TV Patrol South Central Mindanao for its 24 years of dedicated public service. So we have here today Ian Mangumpit and Francis Canlas. So may we ask them to come forward so I'd like to hand them this resolution that we have. Okay. So that they can also go home and Okay, please approach Sir Francis. Mr. President, may I move for the... We are still under... yes, I move for the suspension of the House We are rules. still under suspension. Maybe the Honorable Gapal can read the text of the... Okay. So, Let me read, it's very short. Resolution commending ABS-CBN TV Patrol South Central Mindanao for its 24 years of dedicated public service. Whereas the Sangguniang Luzon strongly supports the freedom of the press
as enshrined in Section 4, Article 3 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, and appreciates the importance of responsible media in our society. Whereas the Sangguniang Panunsod recognizes the public service of ABS-CBN So, na resolution may TV gala. Patrol South Central Mindanao, delivering news Basa diya support on Sangguniang the current Panunsod events sa pag-comment happening in Jan Santos City and other parts of South Central Mindanao since 1996. Whereas the newscast aired the last episode on August 28, 2020, as a result of retrenchments after bills for the renewal of ABS-CBN's franchise were denied by the Congress of the Philippines. Whereas such service was provided by the local news program with passion, commitment, excellence, and integrity, earning the award for Best TV Newscast provincial category in the prestigious 24th KBP Golden Dove Awards in 2016. Whereas during its 25 years of operation, the local news program brought to our homes unbridled news and information and pure entertainment in Jansan as well as the rest of its area of coverage. Resolved as it is hereby resolved, the Sangguniang Panunsod of Jansan commends and gives special citation to ABS-CBN TV Patrol South Central Mindanao in gratitude of its 24 years of dedicated public service. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Francis and Ian. Thank you for your service to the city and to the nation. So, Mr. Chair, I'd like now to proceed to my main privilege speech today. In Deuteronomy chapter 24, verse 15, it is written, "Pay them their wages each day before sunset, because they are poor and are counting on it. Otherwise they may cry to the Lord against you, and you will be guilty of sin." Even before the birth of Christ, there is already the biblical injunction for the employer to pay his employee without delay. If the modern times allows payment every 15th and 30th day of the month, the biblical times enjoin that the worker must be given his daily wage before sunset. Mr. President, colleagues, ladies and gentlemen, good morning. The pandemic caused by COVID-19 has wreaked havoc to many people, especially the poor and vulnerable. Many lost their jobs. Many people have no more food to eat. In our city, in order to contain the spread of COVID, the CIATF hired 20 people to man every purok in the city called the BCCF, or Barangay COVID Control Force. They were made to work on June 3, 2020. A week after, a budget request was sent to our office. After the supplemental budget for said purpose was calendared on first reading, the same was scheduled for committee hearing. Unfortunately, nobody appeared to explain the budget request. It was only on August 11 that the budget was approved by this body. Today, or 28 days have passed, and yet not a single soul of the 12,200 BCCF members
who man the 610 Puroks receive their 2,000 per month honorarium. Government should be the last to do injustice to its people. It is for this reason that I am here today to ask our city officials to explain to us the delay in the release of the honorarium. I move for the suspension of the House rules. Okay, about BCCF ni Maygala, no? Still Nga delayed ang honorarium na release. I have invited today the city budget officer, the city treasurer, and the head of the integrated barangay affairs to explain to us this undue delay of the honorarium. Are they here? I think we saw earlier the officials from the... They're supposed to be here already. Yeah. They're here. What I know is they're here. They're here. So, may I ask? Competitor, you will be first. Ma'am Melinda, okay. Competitor, please approach the rostrum. Good morning, Honorable Vice Mayor Good morning. Tonachar, and all the members of this august body. I am Melinda Betaysar, the Assistant Budget Officer. Since Mr. John Kim Mosing has an ongoing Zoom meeting with the City Mayor. As regards the approved appropriation, our office extended an extra mile to conduct a meeting with the officers in charge with the processing of the documents for processing of the payroll, no? And we collaborated with the accounting office even before the approval of the budget. And being the yung close contact with the city mayor, sinabi na ang magiging in charge po is the Barangay Affairs Division on the consolidation of the documents to support the payroll. And with me is Ma'am Sahara of the Barangay Affairs Division and Mr. James Abando of the City Mayor's Office. Kasi sila po yung in close coordination with the processing of documents, collating all the documents from the issuance of the authority to claim down to the collation of the accomplishments from the Purok level to the barangay, and then of course the submission of documents to the city mayor. Kasi yun po yung takbo nung means of delivering their services po. So yun po, sir. Sana mali. Kaninong kasalanan? Because, what's happening now on the ground is some people or some of the BCCF are now blaming the Sangguniang, which I said, that's very, very unfair because we approved the budget on last August 11. So, it's a month already and I am wondering, bakit hindi ma-release? Sino ba tayo may kasalanan? Saan ang bottleneck? So yun, sir, is on the submission of the accomplishments from the BCCF mismo. Dahil ang napag-usapan, sir, is to prepare the payroll per barangay and then merong corresponding obligation request. Pero hindi po mapaprocess yung payroll per barangay if one of
the documents coming from the puruks. Hindi kompleto. Dahil per barangay po. Sino ang may kasalanan? Sila mismo? The purok ang may kasalanan? The barangay ang may kasalanan? Ang sa ngayon po sir is, yung documents po ngayon ay nasa iba. Ang status po noon is, mabibigyan tayo ng update on the extent of submission ni BCCF from the purok kung nasa iba na po ngayon. Kasi we are waiting for... all the documents are now with IBA. Yes sir, yung We accomplishment. ask the head, Division. acting head of the said division. Are all the documents with your office now? First of all, magandang jensen po to all the members of the Sangguniang Panlungsod, especially to our Mr. Presiding Officer, Vice Mayor Charon. Right now, sir... Please identify. By the way po, my name is Sahara Jo Enriquez Cabreros, a community officer under the City Mayor's Office, Barangay Affairs Division po. As to the issues and concerns requested, as to the issues and concerns po na gi-request ng SP for us to appear right now, allow me to give an update po sa inyo because all the accomplishments and the documents with regards the submission of the BCCF report is andito po sa Integrated Barangay Affairs ngayon. And as we speak po, we have 15 barangays pa ang nakasubmit ng kanilang mga documents. But we are reviewing their documents, sir, because some of those are kulang, walang signature, and hindi po tukma yung paggawa ng kanilang mga accomplishments report. That's why we call again the barangays. Okay, when you say accomplishment report, ano ba dapat naglagay sa report na yan? Yung kanilang mga activities po sa barangay, pictures na nag-work sila as BCCF under their purok. But right now, sir, meron kasing gusto ang accounting na uniform lahat yung reports ng mga barangays, yung pag-monitor nila ng incoming and outgoing of the people within the purok and the wearing of the face mask. They are supposed to perform contact tracing, di ba? Not necessarily, sir, the contact tracing, but itong BCCF is contact tracing. they work closely with the BHERT, sir, kasi sila man ang sa purok. But so hindi contact tracing because when the budget was explained to us, it's for contact tracing. They work closely with BHERT, sir, sa contact tracing. For contact tracing. Yes po. So, hindi mali yung sinagot mo na not necessarily. Mali. Ito yun. Siguro, contact tracing eh. Kasi sabi nga, Contact tracing. Are you aware of... Buli, nagpanubag ang taga-iba. Sa mali yan. To the budget, sir. Kasi budget office. Lagi na. Tingin ka ng tingin sa likod. Lagi na ingon ako. I don't want to put you in hot water. I know you just gave birth. Kaya ko. Updated. Sayang ganda mo kung may stress ka na gusto. But it's just, sir, I will just speak in behalf of the role of the Integrated Barangay Affairs in the BCCF program. Limited lang din po kasi yung aming role to distribution of their goods, sir, sa kanila, and at the same time so your duty is only to distribute goods and consolidation of the reports of the BCCF. Consolidation. So who is actually in control of the operation of BCCF? What particular office in the mayor's office or in the executive department? Generally, sir, it's the city mayor's office program where what division?
As to the execution of such programs, sir, the integrated barangay affairs is part of it. But you said only as far as distribution of goods, Yes. which I believe is yung pamimigay ng bigas, Apo. etc., to these people, and the consolidation. What I am asking is who is in charge of the actual operation of their duties as BCF? Balo nagpanglingi o kinsay mutabang og tubag. Di nakatubag si Iba. 48 million. Because Oo, lagi ni. Mr. Chairman, Mao ni ang resulta ron. first reading, Delayed ang paghatag sa honorarium sa BCCF. Another 48 million. That's 90? That's already 90. Pagsugod pa lang ani nag-ingon ako asa ang mangutanan ako asa ang executive order sa city o sa barangay o karon kabuang na. Sayang pera. Pangutana lang og unsay job description sa BCCF di nakatubag ang taga-iba. Integrated Barangay Affairs. Because we are concerned. Mo ni parting We don't want delayed na another kayo lockdown. ang kwan? Last night we were special mention in the Pangutana ni President's Kagawad report Jingakal oh. because Secretary Panglingi taon ni Ma'am Sahara kay wag siya kabaw kung sa itubag. because of the spike in COVID-19 in Jansan. Just imagine we spent after 700 million pesos and here we are reeling with absurds of COVID. So something's wrong. Something's wrong. Yes, so sino talaga? Kasi from sagot mo, parang hindi kayo eh. Yes, it's not actually after the Office of Barangay Affairs. I can only speak on behalf of the role of the office. But as So to your mag-distribute lang question, kayo ng bigas, yes, ng kape sa kanila. Pero yung anong gagawin nila, sino ang in charge? Kung alam mo. we monitor at the same time, sir, in partnership with the barangays. During the planning of the BCCF program, I guess it was the barangays and the city mayor's office are talking about this. Yes. Because I have observed what these BCCF are doing. Sa tingin ko kasi parang checkpoint lang sila eh. Parang checkpoint. I mean, manual. Kasi if this is contact tracing, how come after magkaroon ng mga positive sa mga barangay, nagkakaroon pa rin ng contact tracing? They will do again another contact tracing. Ila-lockdown yung purok, tapos magko-contact tracing. Kasi kung talaga ang BCCF for contact tracing, sa BCCF pa lang, alam na natin, there is no need to lockdown. We hate lockdown, you know. It destroys the economy. It destroys the job opportunity of people. Yun ang problema dyan eh. I guess, sir, the main reason for creating the BCCF is on the prevention side of spreading the COVID virus. That's why a BCCF was created, because for the reason of limiting or preventing such to enter sa community po. To prevent COVID. That is now an absurd. So did that prevent COVID? You started, the BCCF who started to work on June. And that is now an absurd in the month of August. So it did not prevent. I don't think yung prevention, sir, ng the mere presence of BCCF give 100% na assurance that walang COVID na So, ma-infect. are you saying that may failure? Sana Superman ang I BCCF. think, sir, that it's not really, we should not point fingers to somebody or a certain group, but we are like... We have to determine saan na mali. Because we are in the government, we are the ones in charge of seeing to it that there will be
no spread of the virus. Wala tayong magawa. Tayo nasa on top of the situation. We cannot put the blame on the people alone. We must accept blame if there is a need to. Otherwise, we will not improve. I am having... You done, Honorable Gakal. We will recognize one. We will hear from the committee chair on laws, Honorable Jumang, then the Honorable Agari. Thank you, Mr. Chair. During this time, it is indeed true that we are on top of this situation, especially so that we are public officials. The mandate of BCCF was a program of the city mayor. But as to the question of Honorable Gakal, who is in charge of the BCCF in the LGU Jensen, I cannot answer for that. But the program is given to the barangay officials. So the barangay captain is the head of the BCCF on its territorial jurisdiction. It may be also true that the establishment of BCCF in every group or in every district would less movements of the people. And that would be the first task. Second, of course, contact tracing. But also the issue of the spike of the COVID-19 here in the city of General Santos would not derail the program BCCF purpose. As being observed, more on the COVID-19 patients here in city of General Santos came from the Fishport, where entries of people from different... mga BCCF, paminam og maayo no. Mga BCCF. Kaya ang gidiscuss karon ang bahin sa nadilatar nga honorarium. Ha? Dugay nang gi-approve sang guni ang panglungsod. Pero ang papili sa mga BCCF, gi kuan ron nga awa pa man day na submit tanan 15 pa daw ka barangay ang nagka-submit. Paminam og maayo mga BCCF. Oy, taga barangay. From Malumon. So this we are really indeed General Santos City. As I said before, it's a economic hub where nearby people living from different municipalities come over here. So talagang mahirap talaga i-contain ang COVID-19. Whereas other municipalities, transient lang, idadaan lang sa kanila. Tama rin po yun na hindi rin tayo dapat gagastos ng malaki kapag hindi klaro ang programa. Yun po yung trust ng ating butihing kagalang-galang na agapal. Kung ang executive, kung ang iba is more on distribution of foods, kung ang budget officer naman nag-iintay lang sa listahan kung sinong recipient ng COVID-19, sinong recipient ng BCCF, naghihintayan sila. Kung ang papeles dumating dito June 3, July, August, September, 3 months na. Nag-iintay na rin yung mga BCCF natin ng mga miyembro sa kanilang honorarium, napakakurampot na honorarium, na halos 24 hours nagbabantay sila dyan sa daan. Sino ang ating kanino ngayon, sino pinpoint natin na problema? May problema ba talaga? So, isang tanong ko lang po sa budget officer, na-submit na ba, o kundi sa iba, na-submit na ba ang lahat ng pangalan ng miyembro ng BCCF sa inyo? Yes, sir. We have... Kailan na-submit? Month of June, sir, they have already complied the submission of the master list. What day of June? June, last week of June, sir. Will you confirm that, ma'am, budget officer? That your office had received the... Gawad yumang ni Megala, ang pangutanas taga-iba. The 26 barangays. Last week of... Panganli ng mga barangay, ana, kung kinsa nang wa pa kasubmit. Would you answer to the query of the Honorable Jumang? Mr. Chair, for purposes of computation for the computation of the approved operation, the data received by the office was the 20 BCCF for 610 puruks
at 2,000 for 2 months. And that amount is 48,800,000 Ibalik na komite hearing pesos oy to be o exact. di man mo kasinabo diha. 48,800,000 to be Kung man exact. nag-approve So ng budget na. therefore, for purposes of computation lang po yun. But as to the processing of the claims na supposed to be the payroll with all the supporting documents will be submitted na to our office for obligation. Yun po yung wala pa. Dahil sinabi kayo na ni Iba na lahat ng mga miski isa lang na document na hindi pa kompleto dun sa supporting documents, hindi po yun mapaprocess for payment. Oo. So yun, ang isa doon na binavalidate nila ngayon is the accomplishment. No? Yung authority, andun na po. The matrix of the puruks, no? Dahil as of ngayon, 610 per computation, but the actual puruks na merong BCCF is 627. So therefore, yung for purposes of appropriation, which is 20 per puruk, for 600 puruks, ay hindi po yun ang magiging actual dahil yung actual is based on the matrix signed by the mayor's office when they issue the authority to claim. So, ang ginagawa ko ngayon is yung validation on the accomplishment of the BCCF Validation of coming from the accomplishment. PUROK, submitted to the barangay, Klase. and then to the city as O, one of mana. the attachments to process their honorarium. So ang tanong kung natanggap na ni budget for processing the payment ng kanilang honorarium, hindi pa po natanggap. Dahil Ayun. kulang pa yung attachment. Ayun, yung klaro. maode ay na. Sinong ahensya o sinong departamento ang in charge sa mag-process, mag-consolidate ng mga Kana. papeles Kinsang para maisabit department. at maibigay ka sa City Treasurer's Office for the distribution of the honorarium. Is it the IBA? Yes, sir. Ayun! Iba in close coordination Iba din yung with pandamay, ani? City Mayor's Office in the person of Sir James na halos araw-araw po ang aming updating kay Chief of Staff, Sir Voltaire Chu po. And lahat po ay coordinated namin sa accounting as to the documents even before the approval of the budget, SB6 to be exact. Honorable Limang Continue. If it is even before the approval... Iba din yung naglangay-langay, ano yung pandamay ng BCCF honorarium, mong wa pa nadawat sa mga tao. The office of IBA and those personalities you've mentioned have not complied with all the documents necessary for the distribution of the money. Ito kasi ang mga BCCF, ang pinagsisisi ng BCCF, ang mga konsihan, ang finance. Yung pala, napasa na natin. Then, what made your office take so long on this matter? Kana, what Why made prolong your the office absence of take members too of long? BCCF? Too long? Sir, right now, we are obtaining the accomplishments of the barangays for the period of June to July. And as we speak, sir, only 15 barangays pa ang nakapag-submit. At yung 15 pa? na barangays, sir, 11 wala pa? they lack attachments para po ma-process yung ating Sus! payroll sa kanila. Yata ganun yun, dili. Tayo Klaro. na delay. Supposedly, dapat ngayon, nagpa-process na rin tayo ng ating August to September. Kaso lang po, yung kanilang mga reports were lacking. That's why we call again the PUROK, the barangays, to submit the lacking documents. And yung 15 po na nakasubmit, yun po is may mga kulang. Ngayon nga po, we strategize that yung mga complied na or okay na yung kanilang mga accomplishments will be released na po or i-process na po natin yung kanilang mga, hindi na namin aantayin pa yung iba na mga barangays na ma-comply nila lahat. Kung sino po yung nauna na mga barangays na kumpleto yung kanilang mga requirements, i-release na po namin. We were commissioned by the City Mayor's Office to process the payroll din po. Pag sure ay? When did your office notice
of these lacking documents? Paisa-isa po kasi yung kanilang... Kailan? As of last week, sir, because I Last just week lang? came back from the office last year. Oh, Last my. week po. Nakita Atik ko na lang. po yung bottleneck. That's why po, ginapaspasan na mo ang So you pag-process. simply confirm now that the lacking documents was noticed only last week. So if it is last week, that was first week of September. The document you mentioned a while ago that you processed the document since June 3 before the approval of the ordinance. And your office took 3 months Kana. before the completion of this Kana, document, wad. Yumang, before you tama na. notify Palpak na. barangays that there's Ang iba. documents submitted to your office is not sufficient. Just last week. Because last week lang po ako nakapagbalik sa office. Who is the next in line? I have someone also Asam din na sa quarantine office siya. with, So in charge. when you left in your office for how many weeks? Sacrifice ni Montibok 12,000 ka mga BCCF. Damay kang dako. Actually, sir, lahat po delegated yung work. Kasi focus po kami ngayon sa BCCF na program, sir. And paisa-isa yung submission. Focus na kayo sa programa, pero wala namang laman tiyan yung mga miyembro ninyo. Paano natin maka-implement ang ating programa? Focus I nga. hope you are enlightened to the Focus para way agi. verse as mentioned by Honorable Secretary Deuteronomy mo ba yan? Deuteronomy 24. Magkakasala ka yan. Gamitag verse ni Kagawad Gakal. Oh. Biblical. We must have a coordination and the system dapat establish yan sa inyo, ha? Yes, Thank you sir. very much. The Honorable Lagari first. Thank you, Mr. President. I was just about to ask if there's a necessity for a new budget for the month of August and September. Considering that yung ating na-budget na 48 million is supposed to take care for the month of June and July. And I think that question has been answered that mukhang kailangan niya. So the city budget has to look for some extra funds that we can use. And I think, Mr. President, these are money well spent. And I have no qualms in giving my approval to an additional 48 million for the next 2 months. Not only because I think the BCTF are doing a hell of a job. I think they're doing their job very well. But also, this is a form of economic stimulus to our people, which is what we need right now. And this is akin to yung sa United Nations na yung P4Work program nila that some of our people will do some work and in exchange for that, they will earn as a result of their efforts, Mr. President. So, I am inclined to approve the additional 48 million for the month of August Yun. and Ano assurance na sa Kagawad Lagari. The Oh. nature of the Nga mo pabor siya og another work of 48 the million para sa BCCF allowance. They're mainly to Pero ang allowance for June ug July wa pagay na. Sus, the ingress and the egress of people. Meron na tayong 20 members of the BCCS per Purok, and how many people are they managing? About 600 families, Mr. President. That's about 2,000 people. So itong 20 na ito na membro ng BCCF, I think they deserve their honorarium of 2,000 pesos. In fact, if we can Na-appreciate make it yun ni higher, Kagawad I will also Lagari ang approve trabaho of sa that. BCCF. The fact that they are part of the contact tracing, but their responsibility is only limited. Nandun lang sila sa kanilang pwesto, which is very strategically located, like for example, doon sa Ginoo subdivision or in our in the place where I live. No? I always observe that this BCCF, only 20 of them, and they meet a rotation, I think 8 hours per day.
for every member, and they only have 20 members. So I think mukhang we're doing it right, Mr. President. The actual contact tracing is to be done by the members of the the local tracing team, contact tracing team under the AITF and the City Health Office, because they're the ones who have the medical and health background, not just DCTF. These DCTF are ordinary people, and we cannot really blame them for the spike of the COVID cases in the Santos City, because I think containing this virus is a collective effort. It needs everybody's, everybody has to be responsible. And the BCCS are only parang guidance counselor lang yan sila, Mr. President, na they have this carrot and stick, and they reward those who toe the line, who are compliant. At the same time, pinapalo nila yung mga those who are not compliant. So I think, Mr. President, that we should put this responsibility of the BCCF in the proper perspective. That their honorarium of 2,000 is long delayed. I think I'm not really surprised, Mr. President, because even our JOs here, they don't have their income yet, and JOs have been in existence for how many decades already, and we still cannot do it right. I do not know why, but I would imagine that the accomplishment report, which is what is needed now with the city budget and the city accounting, parang cut and paste yan, Mr. President. At the same time, maybe in the accomplishment report, they can the BCCF can put kung sino yung mga personalities na gibadlong nila on that certain day and a certain time, and which is really the difference between one BCCF from the other. But I think it can be done on record time, and I think that the 2,000 pesos should be released as soon as possible by the city government or BCCF. Okay. Your Honor, Let's say, Mr. President, would you into the motion? The Honorable Indigo is actually, as Tracy said earlier, so the Honorable Indigo, then we will go back to the Honorable Dunya. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I agree na yung BCCF is not only for contact tracing, but they should augment with the contact tracers. Kasi nga, isi-check nyo yung ingress and egress sa kanilang turok. But I have some question to you, ma'am. Again, please. I have a series of questions, Mr. Chair, because this 48 million, Mr. Chair, although I have nothing against para sa pagbigay ng sweldo or honorarium doon sa BCCF, because 48 million, pwede na tayong we can do RT-PCR for 13,000 plus persons for that 48 million. No, after contact tracing, may massive testing tayo, 48 million can already perform 13,000 plus persons. No? Ma'am, you said a while ago there are 600 plus puroks. Tama ba, ma'am? 627 purok, sir. 627 purok. Pero 15 puroks pa lang ang nakakomply. 15 barangays, sir. Now, what are again the requirements? I'm sorry, nasabi niyo na kanina, pero ano lang ulit. Ano yung requirement? We require the master list, sir, of the BCCF composition Per purok. Per purok. Okay. And then we require also the accomplishment of Okay. When you say accomplishment, anong klaseng accomplishment? the logbooks, sir, the logbooks of the ingress and egress. Next. And then we have also their monitoring of those who have complied with the wearing of masks. Saan nila isusulat yun? Sa logbook? Logbook, sir. Isusulat nila yung nag-comply or hindi? Isusulat nila sa, sir, yung logbook is for the ingress and egress. Yung monitoring nila sa wearing of mask, sir, they also have a separate logbook form of okay. Ilalagay nila doon is si Juan de la Cruz
pumasok na walang mask, tama? Yes, sir. Yun ang isasubmit nila sa inyo. Next, ano pa? The logbook, sir, of ingress and egress. Yun na yun. Correct. Yun na yun, logbook. So, tatlo yung requirements. Yes. Mr. Chair, tatlo lang yung requirements. There are 600 plus puroks. 15 lang yung puroks na nakapag-submit. Barangay, sir. Barangays. Not Yung 15 puroks, barangays, kumpleto yung tatlong requirements. Some of them kulang, sir, yung mga requirements nila. No. Yung 15 barangays, ibig sabihin lahat ng purok nila kumpleto yung tatlong requirements? May mga kulang na requirements, sir. Okay, so ibig sabihin hindi 15 barangays. Ilang barangays ang kumpleto? As to the barangays na kompleto, sir, we have na-check. Pero ito kasing Well, actually, ma'am, gusto ko lang i-establish. Yung gusto ko i-establish kaya ko tinatanong sa inyo. Would you agree with me? hindi ko kasi kompleto lahat. Out of 50 or out of 26 barangays, sinasabi mo 15. But then again, yung 15 hindi pala kompleto. Si BCCF kasi, Mr. Chair, walang ginagawa. Kung titignan mo, kung hindi naglilista lang. 20 per purok. Ibig sabihin, alternate sila. Kung yung requirements lang na yun is hindi nila makomply, would you agree with me? Na ibig sabihin yung ibang purok is wala naman talagang BCCF assigned, pero magsisweldo tayo. Kasi very simple. Saka madaling i-provide yung requirements. Ha? Kung titignan mo ilang buwan na ang dumaan, hindi pa rin nila makomply hanggang ngayon, ibig sabihin walang BCCF assigned on that purok. Kay magikon na lang sa nila. Actually, kung talagang meron, magikin mo na lang yun para makakuha ka ng sweldo or allowance mo. Pwede mo nang gawin yun. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila makomply. Ibig sabihin, walang actual BCCF on that purok. Would you agree with me? We will allow the guest Kasi to answer. allowance nila yung usapan natin dito. Ibig sabihin, hinahabol nila yung allowance nila na makuha agad ka. Kailangan nilang i-comply agad. And please take note, araw-araw nila dapat titinapan yung logbook. Dapat, ilang araw na ninyo, kailan ninyo hiningi sa kanila? Every week, every day po kami naghahingi ng nag-update sa kanila. May mga instance din po kasi, like for example, isang barangay, although meron sila doon sa kanilang master list, kompleto yung master list nila ng BCCF, but some of them po is walang accomplishment. Then kung walang accomplishment, Hindi na namin sinasali po yun sa preparation of payroll. So, because very close. There are BCCFs na walang accomplishment and we're giving honorarium. Remember, Mr. Chair, kailangan natin ng pera ngayon para sa mga na-contact trace natin, kailangan ma-swab kagad natin sila. Sir, yun naman pong budget ng BCCF, although merong tinarget po na 627 purok is meron silang na allowance for them, but yung ginapalabas po namin na payroll lang is yung sa actual lang po na nakapag-kompleto. Kaya nga, yun yung point. Okay, wala tayo doon. Kailangan bayaran kaagad natin sila. O magkakaroon tayo ng kasalanan, no? Deuteronomy 24:15. Kailangan swelduhan kaagad natin. Pero yung point ko is, ibig sabihin, itong ibang BCCF na hindi nakapag-submit ng very simple na requirement, walang BCCF on that purok. That was already asked many times. Will you just please answer the question? Hindi sila, ilang buwan na natin sila hinihingian, or week, pero hindi sila makaprovide. Do you think may BCCF on that purok? Or antayin natin sila hanggang December para makasubmit sila ng requirements para maibigay natin yung honorarium nila. Kaya nga sir, nag-deadline po kami sa mga barangays sa submission ng mga reports nila. Kasi ibig sabihin, if wala pong silang accomplishment doon, siguro po walang BCCF in particular barangay. That's why the answer. If that was the case, Mr. Chair, to end my question, are we wasting money for some puroks while other puroks are performing? That should
the executive department should look into it, Mr. Chair, kasi sabi nga kanina, hindi naman masamang magbigay ng maliit na allowance na yan. Masyadong kakarampot, 2,000 sa isang buwan. But then again, naglagay tayo ng BCCF at iniisip natin na merong mag-augment sa mga BHERTs natin for contact tracing or sa mga contact tracers. They will augment the contact tracers. At ini-expect natin na nag-allocate tayo ng some millions, 48 million for that purpose. And yet, hindi pala sila nagtatrabaho. So, this time, Mr. Chair, kailangan i-check natin yun kasi ito yan, natulog na tas pansita na. Okay. Mr. Chair. Okay. The Honorable Blandofer, thank you, Mr. Chair. Narinig naman natin lahat. Pero, of course, we know the function of the BCCF from the word itself, Barangay Control COVID Force. So these people are being tasked by the barangay on its creation para doon sa pagmumonitor ng input at output ng mga tao with their particular data. And then they are the extension arm of the RHU kasi kung sino yung may mga virus in a particular na lugar, they just try to make sure na hindi makalabas doon sa tinatawag na home quarantine somehow. But to the reason of, because before I was being assigned by the mayor as executive assistant to the Integrated Barangay Affairs, yung Integrated Barangay Affairs kasi yun ang nag-download ng program ni mayor, pero yung isa ka dilema namin, hindi naman lahat, but yung ibang barangay kasi, slow yung kanilang movement when it comes sa tinatawag na gathering of the data. Yung dilema ni Ma'am, I can attest to that, no? Of course, may mga factor din kasi na consider like yung ibang barangay, as what James told me na, hindi pala 20 yung per purok. May mga purok kasi na konti lang yung BCCF. So, sa kanila, they are depending doon sa accomplishment report na data submitted to them para makamove on sila. Pero, nakita natin ngayon na Mr. Chair na of course, they've been working on it na kung sino yung naka-uncomplete, yun na ang kanilang mapupustro para mabigyan din po ng sabihin natin tahod doon sa mga BCCF. Okay. Thank you, Mr. Chair. The Honorable Daniel Calabna. Thank you, Your Honor. I've been listening to the exchange of ideas. First, I'd like to comment on whether they are useful in BCCF or not. No? You notice today that what is really propelling the economy is government spending. So actually, government, local and national, we are shooting two birds with one stone, providing salaries and wages for our people. So that's especially those who are poor and can hardly make both ends meet. And secondly, we are infusing capital into the economy. Otherwise, the economy of the Philippines will collapse. It is not true that it is the private sector now who is working. It is government. That's why yung mga PPP na yan, yung mga kung ano binibigay ng national government. Similarly also here, in the local government. Remember, money begets money. When there is no money in circulation, the economy really will have to go downhill. Now, nakakainis pakinggan yung exchange ng mga salita kanina because this is a very simple case of systems and procedures. Very basic, very fundamental. And I heard this not only today, but even the order, sa mga city health employees, that their salaries are delayed. And once a salary is delayed, it is injustice. Because the real value of your salary is no longer the real value when you receive it. Kasi naiutang mo na yon. Na-5-6 mo na. So less than 20% na yung real value ng pera which you will receive from your salary. Now, it's plain and simple system. Like for example, itong BCCF. You have BCCF in all poroks throughout the city. That should be before you should have had a final list. Hindi yung pagsilduhan na malalaman mo, ito kulang ng BCCF, ito ganito. Yung set timetable, for example, if it started on, when did that start? Kailan nag-umpisa yun? Dapat, pag sinabi June, halimbawa, no? So June,
By June 15, ito lang ang BCCF. That's it. So you have to look for other, sino pa ito, kulang, 15 lang ito, 2 lang dito. Because you have the final listing. And then come up with a point person per barangay who will be responsible in handling all of these documents and set timetables. My God, it's not so difficult. And those who cannot go on, for example, if you cannot meet the timetable, iwanan sila. Just pay them according to voters. Yung payroll, doon sa mga sumusunod. So they will learn a lesson. It's so fundamental. Kumanda, sigulang na sa gobyerno, ganito pa rin. At I've heard mga job orders sa hospital, kananong problema, dito sa atin, no? Mabuti pa naman kung malalaki ang sahod. Sila patuloy ang kawawa. And then this BCCF also, I've been hearing also complaints about this. So I hope you can come up with systems and procedures which are foolproof and are reliable and valid. Thank you, Your Honor. The Honorable Kasabena is recognized. And the Honorable Pacquiao next. Mr. Chair, I beg to disagree with due respect to Councilor Atendido na ang mga BCCF hindi nagatrabaho. Several weeks ago, before Fatima, Bulat, and other barangays were locked down, I went around and I saw them at the, imagine, it was at the heat of the sun, no? They are there, going around, going from one house to another. And I saw for myself, Mr. President, they are really working. I think the only problem there now is we will ask the barangay affairs to let somebody collect, puntahan na lang kada barangay to fast track the submission of their record so that they can be paid. It's true, Mr. President. Even in my Purok, no, in Barangay CBI, they're asking me, Kagawad, wala pa may sweldo. Okay, sige lang, we'll make a follow-up. And I'm happy that this was discussed today. So we were able to find out ano yung reason, ano yung dahilan. So much has been said, Mr. President. So ayun, this will end up and perhaps something should be done para hindi sila na honorary. I think there was no insinuation by the Honorable Atendido that the BCF are not working. What the Honorable Atendido was saying that there are Purok that have no working BCF. That's why they could not come up with an accomplishment report. That's what you're saying? Yes, Mr. Chair. Can I answer that, Mr. Chair? Because I was... I have already doused water to a reading file. So yes, maybe that would be you know, enough. Mr. Chair, gusto ko lang sumagot kasi baka mamaya ma-misinterpret because Councilor Casabuena okay, you can do it briefly. I said na walang ginagawa yung BTPF. Maybe hindi niya narinig o naintindihan yung sinabi ko, Mr. Chair. What I said a while ago is please check on the issue kasi out of 24 barangays, there are only 15 barangays who complied. Ibig sabihin, may mga barangays na baka walang BCCF kaya hindi sila makakomply. The presiding chair has already settled the matter, and I don't want to give another water to douse another fire. So, may I call Not answer anymore? the Honorable, it's okay, the Honorable Pacquiao is recognized. He should be the person in a better position because he had all the barangay captains. The Honorable Pacquiao. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto lang po na ako isa-isay ang sinugdanan sa ato ang mga BCCF. So, actually, Mr. Chair, ang una-una gyud ana nga natukod ang BCCF kay tungod gipatawag mi ni Attorney C o ni Mayor nga pa Attorney Sapatos kay para mag-create og mga BCCF every purok 20 ka tao, no? So, sa moa 42 purok, so naami 840 ka mga BCCF. And then, naghatag nga para i-forward ang mga name. So, according kay Mang Sahara Kagaina, kung mingon siya nga dugay nagpasa ang mga barangay sa mga pangalan sa BCCF, kami, this is, ang una gyud sa pag-meeting is i-forward ang mga pangalan sa BCCF dito sa DILG.
So Mr. Chair, kami sa Barangay Labangal is August 25, naka-forward na mi sa DILG o kumpleto na mga pangalan ng BCCA. No? So, naami record, John 25, naka-forward mi sa DILG. And then, according sa mga monthly report, nga wala pud na gisulti dito sa orientation, nga ang ilahang mga accomplishment is basihan sa ilahang allowance. No? So, which is, ang atong mga BCCA, pug ang purok, mga officials, nag-create lang sila, nag-initiative nga nagbuhat og sarili nila para kung sakali man nga pangitaan sila reporting, so naa sila yung mga accomplishments nga mapakita. And then, ang gibuhat sa Barangay Labangal na mga BCCA, monthly, nagahatag sila og report sa amua sa barangay and then sa Papato Station. Kay mauman ang amuang partner. So, regarding sa allowance, nga gipangitaan na gyud, dili lang ko sure kung sa uban barangay, ingon ani pud ba ang ilahang pamalakad. Ang ilahang gi-inform dito sa iba. Kay sa mua is August na sila nag-inform o naghatag sila og form nga maoy sundogon basihan sa pagpasa sa report kay para didto basihan ang allowance sa BCCA. So gusto lang ako iklaro Mr. Chair kay kahibaw ta nga gikan pa sa February, grabe na ang effort o ang trabaho sa ato ang mga BCCA. No? Sa tinuod lang, mas maayo pa unta to nga wala sila gihatagan og allowance kay dili makaguba og relasyon sa atong isig katao. 'Di ba? Kay katong during sa pag-start sa ato ang pandemya, halos tanan katawhan sa mga purok is nag-volunteer. Pero kay tungod nga naa nay allowance, so dito na nga daot ang mga relasyon kay tungod gipili lang is 20 lang kabuok ang kwaon. No? So pero gipasabot lang gyapon sila. Pero kaya lang lagi sa manggod ni Ma'am Sahara, murag mabasol ba nga naa sa barangay ang kakulangan. So it is gibuhat na mo ang amuang part. Basta ang tinuod, August 28 lang nakuha ang form nga ilahang gihatag sa Barangay Labangal kay mao daw sundugon sa pagpasa og report para i-submit sa ilaha. Oh, no? So mao na nga gusto lang nako iklaro kay para at least dili lang pud nato ibasol kay kahibaw ta nga ato mga BCCF grabe na ang paningkamot nila. No, so kinabuhi nila nakataya po halos gani dapat gani pasalamatan pa nato sila always kay 24/7 sila ga serbisyo sa ato ang mga kapurukan. So mao na nga iklaro lang nato og ato lang po isulti unsa gyud ang tinuod para at least mabuhayan pud ba og mas lalo ma-challenge ang ato ang mga BCCF nga dapat ihatag gyud nato og dili lang pud nato i-blame nga murag nahugmang god nga murag kami na noon sa barangay ang may kakulangan. So it is grabe ang effort pud namo og nagasunod mi basta dili lang pud ta bigla, no? Last week nag-submit sila is August 28 paghatag sa mga t-shirt sa BCCF, maupoy pagbilin sa form nga mauni ang sundon. So gi-submit unta kagahapon sa amo ang administrator pero kay wala may office kagahapon ang ato ang City Hall, so wala na forward ang katong accomplishment. So ganina to asla dito mao pud to pag-forward nila sa accomplishment sa matag sa amo ang barangay sa Barangay Labangal. Thank you Mr. Chair. Thank you, Mr. President. Again, good morning to each and everyone. Mr. President, I just would like to clarify things out. Una yung 48 million, as mentioned that there are 627 puroks at 20 persons each purok. Tama? Ma'am, could anybody answer that one, please? Ma'am Bitaisa, with the budget? 627. Ma'am, good morning po. Yes, sir. Mr. President, I'm asking is, are there 627 puruks all over General Santos? Is that the specific number of puruks all over General Santos? Yes, sir. Per information from the Mayor's Office, na 27 ang merong actual BCCF. When 6 to 7. 6 to 7. Okay. But when it was appropriated, sir, ang computation lang was 610 puruks. Pero based on the actual issuance of authority to claim, 627 po. Okay. And the number of BCCF depends on the kalaki nung purok dahil merong purok na hindi naman kompletong 20. Merong less than 20.
So, Ayan. hindi So, talaga, the actual BCCF po na magki-claim is dependent on the authority to claim issued by the Honorable City Mayor. okay. So, it depends on how big is the purok. Yes, Doon sir. mag-base, di ba? Yes, Mr. Chair. So, you mentioned 610, kanina 627 ang makatanggap, right? Yes, sir. For Okay. purposes of appropriation, 610 at 20 BCCF for 610 puruks po. Okay. Let's say 627 kasi yun ang computation. That would run up, roughly 25,080,000 per month. So since you asked for 2 months, that would run for 50 million plus. The approved appropriation for 2 months, sir, is 48,800,000 pesos. Yun na nga. So, short tayo, di ba? So, which purok ang walang funding or walang BCCF? Lahat po ng BCCF who rendered services po sa 627 puruks of the 26 barangays are covered po ng appropriation for 2 months. So, if ever man dun sa actual may hindi namin dala yung yung matrix of the BCCF per puruks, no? Okay. But be assured na when the claims were processed, lahat naman po nung may actual accomplishment na nag-render dun sa respective puruks ay mababayaran po. Okay. In fact, merong embedded na the same amount sa SB 7 which will be tackled on this day, no, for first reading. Yung additional 2 months, yun po. Okay. Thank you, Mr. President. Another query. Kasi I heard from Councilor Pacquiao regarding yung at first yung volunteer, and then eventually became tag-20 with allowance. So, was there a training conducted during the said yung pagkuha ng mga 20? May mga training ba kasi ano yung requirements natin? Logbook, tapos yung ingress na recording. Ano yung pinaka-tatlo, ma'am? Yung the third one? Ano yung nila, yung requirement? Mr. Chair, as regards the processing ng honorarium for payment, i-state ko per merong mga documents na controlled by the city at saka yung merong documents na mag-emanate talaga dun sa BCCF mismo. If I may, Mr. Chair, I will enumerate. Okay. A statement that there were 3 requirements, the logbook. Oh, wait. Yung na-mention po kanina, yun po yung ginagawa ng BCCF sa ground. Pero yung isasubmit po as attachment on the payment ng documents ay ito po yun. If I may, I'll enumerate. 1, ito yung controlled ng city, ng processing unit. 1 is the authority to claim. Ito yung ini-issue ni City Mayor doon sa lahat ng BCCF. 2 is the approved BCCF program. Meron na po tayo nito. Nandun naka-specify kung ano yung mga obligations and all, ano yung ginawa sa kanila, details nung kanilang trainings and all, no? And then the third is yung approved PPA profile. Control din, nasa CP yan. And then payroll for each barangay, ito yung sa iba, from the issued authority to claim ng mayor, yun po yung lalabas doon sa payroll na per barangay. Per barangay na merong breakdown na per purok. And then, of course, yung obligation request, which is part of the approved appropriation, no? Kung pila ka buok ang number of BCCF sa isa ka barangay times 2 months at 2,000, yun yung makikita sa obligation request na form. That's to be
acted by the office, the city budget officer. And then ito na yon, yung satisfactory service rendered duly signed by the authorized personnel. Yun yung mga sinabi kanina na mention, if I can recall, yung logbook, apa yung tatlo? Yun yung mga documents na MOVs, kumbaga, yun yung mga means of verification na merong ginagawa doon si BCCF sa ground, no? But hindi po yan ang document na i-attach doon sa mismong claims for payment. Oo. Yung form na accomplishment, no, or satisfactory service rendered, yun yung templated na form na pirmado ni BCCF mismo and merong mag-conform na yun ang gitrabaho niya. Yun po yun. So, yun yung mga documents na i-attach. Okay. Kasi kung yung sinabi na logbook and all, present yan doon sa ground, no? But yun yung magiging basis in preparing the matrix of services rendered by the BCCF from the ground. Yes, So, thank you, Mr. katulang President. Ma'am, yung mga requirements needed para makukuha ko yung allowance ko as BCCF, ano ang kulang doon na mahirap isubmit ng barangay o yung purok? Because I ask this, Mr. President, kasi we are not blaming anyone. We are here to look for the bottleneck of the said process. Yun lang ang sa atin. So kung requirements na kailangan from the ground talaga ng BCCF, ano yung kulang? Kasi sabi niyo, may mga kulang na mga requirements which is not submitted yet as of now. Okay. Ano yun? Yung as of ngayon, sir, yung Yes, na-mention po. kanina is yung the accomplishment report from the BCCF. From the Purok, na si Purok, may pipirmahan doon si barangay, of course, barangay captain, no? Kasi yun lang naman talaga ang document na galing doon sa BCCF. Yung 1 to 5 ay sa city yun, no? Prepared na yun lahat, no? Pero yung Okay, mga kaigsoonan pasaylo ang amo ng putlo, no, ang amo ang live streaming kay mo sulod na may gala ang laging handa. Pero karon kining kina-cover na mo may gala ang regular session ni sa sangguniang panglungsod diri sa Jansan. Ang topic is about honorarium sa BCCF nga wa pagyapon na human hangtod karon ang diskusyon. Ginapangutana pa ang taga city budget o uban pa mahigala nga ano mga resource speakers nga gipatawag diha sangguniang panglungsod para matubag ang mga pangutana nganong nadugay ang pag-release sa mga honorarium sa BCCF. Sa pagkakaroon si Kagawad Odyok at Saron mo ay nagpangutana sa city budget personnel nato para mapaklaro gyud kining bahin aning issue nganong nadugay ang pag-release sa allowance sa mga BCCF nga unta dapat katong bulan sa June, bulan sa July dapat ma-release na to. Ginahulat to sa 12,000 ka mga BCCFs sa Tibok Jensan ag dapat mahatag na to sa mga tao kay ingon lagi ni City Councilor Rosalita Nunez nga government spending is propelled will propel the economy karon mapanahon na sa pandemic tungod sa COVID. So ay na niyo palabig, lisod-lisore ang mga tao. Oy, taga local government unit diri sa syudad. Ayaw palabi lisod-lisod. Sa bagay, kamor may kuan gud ana, kamo may master ana, paano na i-comply? Kadang kaya ra, complyable ra sa mga BCCF ug taga barangay. Di kay lisod-lisod rog maayo. Pag binantayay, pag tinabangay, panahon sa COVID pandemic, nakikiusa ang tanan taga Purok, taga barangay. Karon, watag lang allowance. Guba ang relasyon matod pa ni Kapitan Lorely Pacquiao kay perting langaya, perting dugaya nga mohatag og allowance ang local government unit. Kay mao dinhi daghan kay questions, daghan kay pangutana, daghan kay mga requirements, daghan kay lisod-lisod nga gihimo karon may gal. Okay, so pasaylo wa na tayo oras karon sa ato pagpanaguban sa ato programa ang Sumbong Ug Reaksyon diri sa
kining i-assure na ko, sir, na by RPNDDX within the day, Jansan. yung Manamilit na ko sa 26 to na mga tipaminaw. OVRs per barangay Asa na to kwaon ang audio kinagya po audio pas palayo ko pas para mo will be extra prepared nako. by the office na mismo kung wala I-cut off na nato. Mabot og kanus sa basig 48 years pa ni Mahuman ni diskasyon na sa sangguni ang panglungsod ay. Okay kay Mahuman. For the process. Klaro na lang gud sa man ihatag na dili. Klaroan ninyo. Ihatag dili kay para ang mga BCCF dili na magsigig expect in taon diha. Partidugaya ng sus. Mario Joseph ninyo. Okay, so manamilit na ko. Ganil na akong bed. Baliw ko. Okay. So Kuan manggot. Baka kuan ba? Sumbong Ug Reaksyon. Kalibog. Ada teoris megala satu dapat pananggupan Sumbong Ug Reaksyon dari Kapten W Katangi megala lagi ganda with the PPOO Martin Andanar. Namilit ako kauban ang ato ang karonda wa kabot si karonda Chris Legaspi, Jojo Beliaseran atong chief technician og ka-partner po kauban po nato diri karonda Giovanni Pasco, Ma'am Chris Nasinyas sa admin. Kini ang inyong higala Ronel Digorio. Salamat sa inyong pagpaminaw. May buntag magandang jensa. Dalaygon ang Dios.